ขออนุญาตเล่นเนื้อเรื่องเรื่องเฟสหน่อยละกันนะก่อนหน้านั้นเห็นบอกว่ามันไม่รองรับภาษาอังกฤษอาจต้องไปต้องการดูAs the echoes of the Charmony Festival fade, the Inter-Astral Peace Corporation successfully establishes itself on the planet of dreams, with the nameless of the Astral Express becoming now a grand spectacle is about to unfold yet again in this starring the superstar of Epsilon and the head of the Oak family. The lead actor is Miss Robin. Featuring a special appearance from the stylish and witty Nameless, with a powerful guest appearance from the charismatic and commanding director, Aventurine, one of the 10 Stonehearts of the Strategic Investment Department. Directed by the renowned Mr. Rekka and his trusted companions. Lastly, exclusively sponsored by Old Odie, the head of the Alfalfa family, and a business tycoon of Penacony. And then there's Scott. Wait, who? You mean that IPC specialist who's good at mimicking? Sweet Dreams and the Holy Grail War. Now airing across entertainment channels through... แต่กูจำได้ว่าเนื้อเรื่องอันนี้คืออะไรนะเห็นมันบอกว่าโอเคอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้แต่กูมีแล้วดิทั้งเซเบอร์ทั้งอาร์เชอร์มีหมดแล้วเซเบอร์คือกล่าวว่าสุ่มเล่นๆแม่งเสือกออก20โลแรกกูก็เลยจำเจก็ต้องปั้นแต่ถามว่าปั้นสุดไหมบอกตรงๆว่าไม่สุดเพราะว่าพอเรื่องนี้คือIt's been a while. Mr. Scrullum said you'd stop by today, so I figured I'd wait here for a bit. So this is the device for testing the divergent universe, huh? Oh, you've got the wrong idea. I may have taken some history electives back at Paperfold University. I'm here today on someone's behalf. To bring you a gift. Do you still remember the Holy Grail War we had back in Penacony? I knew you wouldn't forget. Even in a dreamland like Penacony, that was a once-in-a-lifetime experience. However, every time I think back to our adventure, some details get a bit hazy. That so-called Holy Grail is such a bizarre curio.เดี๋ยวแป๊บนะครับทุกคนขออนุญาตแป๊บนะครับพอดีว่ามีบางอย่างที่ผมต้องนั่งจัดทำแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาพร้อมแล้ว Old Odie gave me this Holy Grail as a token of gratitude for everyone who participated in the war. I wanted to display it on the Radiant Feldspar. He agreed. Ho 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 ho! What better decoration for the Radiant Feldspar than a cup set to grant any wish? Talk about grandeur!
แล้วก็ไปเล่นตามเสียงเขาได้เลย Mr. Scrollum was entrusted to neutralize the power of the Holy Grail. Now it's just an ordinary dream bubble, stripped of its wish-granting properties. I've always wondered, if the Grail really could grant you a wish, what... A wish, huh? Feels like someone asked me a similar question during the Holy Grail War. As Penacony's last festive superstar, he was once the center of everyone's attention. And now, with the unprecedented first Penaconian Holy Grail War about to kick off, he is back in the spotlight. Come on, buddy. Show the audience that, what is it called? Tattoo? On your... It's the command spells. อะไรวะเนี่ยตราบัญชา Right. Command spells. Proof of your selection to join the Holy Grail War. They say its power lets you command legendary figures from Penacony's history to... And now, let's give up the floor to the star reporter of the Crystal Daily.เอ้าเมื่อกี้กดปุ่มอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลย Aw, come on, buddy. It's a rare treat for us Balabagian folks to travel off-world. Running into an old friend on an alien planet? That's pure joy. Sure, the occasion might be a little weird, but don't tell me you don't recognize us. I promised Pitch Dark Hook the Great we'd record every thrilling moment of this trip to the planet of festivities for the folks back home. And here we are stumbling upon you being interviewed for the Penaconian Holy Grail War. I see. I was just wondering why someone else was taking my job, considering our channel secured exclusive rights to this interview and broadcast. Security? Clear the area. Hey, even the money-loving Alfalfa family wouldn't charge such a cute kid a licensing fee, right? Miss, consider it charity. Let this kid finish her social studies project. I mean, what's the harm in that? Assistant! Get these two out of here. The Alfalfa family proudly presents the first Penaconian Holy Grail War. We'll be following the masters every step of the way, bringing you the freshest, most exclusive coverage. Before we continue our interview with the Nameless about the Penaconian Holy Grail War, let's cut to a quick commercial break. Ladies and gentlemen, I'm sure you've all heard the legend of the Holy Grail, haven't you? Across the vast cosmos, such tales abound. Seekers embarking on grueling journeys in pursuit of a miracle capable of turning their deepest desires into reality. Yet, only a rare few ever have the privilege of witnessing its existence firsthand. But today, I bring you all that very opportunity. I have brought the omnipotent wish-granting chalice, the Holy Grail, to Penacony. Of course, the right to make a wish is a privilege beyond measure. And like most competitions in life, if you want to claim your reward, you'll have to fight for it. The Holy Grail will summon heroic spirits, legendary figures from Penacony's rich history, and bring them back to life. And you, daring dream chasers, will become masters. Worried it sounds a bit violent? Afraid it might turn into another Tykean Robo-Ball competition? Fear not.
Mark my words. In the sweet dream of Penacony, there is no such thing as death. After all, this is the planet of chasing dreams. Here in Penacony, anyone with a dream in their heart has a chance to make it a reality. Now, brought to you by the Alfalfa family and proudly sponsored by Soulglad, the first ever Penaconian Holy Grail War! 'Terrific! I loved how you used the word survivor instead of victor to rally the contestants. Nothing stirs up a person's drive quite like the goal of simply staying alive. What an inspiring speech, Mr. O.T. Even Louis Fleming himself couldn't have done it better. โอ้โห Easy When on the you sweet again, yes, talk, Scott. kid. I'm not here for your flattery. I brought you in because I expect you to give it your all and become the survivor. Don't get me wrong, Mr. O.T. I'm honored you picked me, but I'm just a nobody, a bottom-tier cog in the IPC. And if the rumors are true, you're not exactly a fan of the IPC, so why me? I sent invitations to Penacony's top shareholders and family heads, welcoming them to join this Holy Grail War. Some accepted. Others turned their noses up, dismissing my carefully orchestrated spectacle as just seems like living in luxury has dulled the ambitions of the so-called elite. But underdogs like you're a whole different story. Me? Scott? I'm just a lowly grunt trying to climb to a P45 corporate rank. What a delightfully mundane wish. But compared to lofty nonsense like world peace, your dream is refreshingly grounded. So, the Holy Grail, can it Of course it can. Kit, the command spell branded onto your hand is proof of your qualification. You've also summoned a servant and witnessed their power for yourself. Well, we are in a dream world where ice cream talks, wine bottles sing, and instruments play themselves. A grail that grants wishes and legendary figures resurrecting from history? Not so far-fetched here, I guess. But here's the bigger question. If the grail is real, why are you sharing it? Why turn this into a show? Let's face it. If I were in your shoes, I'd keep it to myself, make my wish quietly, and get บ่ง filthy บอกความเป็นตัวเอง rich. สุดๆเลยมึงนี่ A sharp question, Scott. Let me put it this แต่ way. มีชีวิตหน้าเป็น Picture an old man who survived 10 Amber Eras, navigated countless conspiracies and power struggles. Now tell me, what's left for such a person to wish for? More money and power? No one ever thinks they... You're already getting close, kid. But a single wish, that's far too small to satisfy me. I want to transform the Holy Grail War into an unprecedented form of entertainment in Penacony. Imagine meeting historical legends, summoning them as servants to fight for you, and finally making your wildest dreams come true. This will be Penacony's next grand spectacle, standing alongside the Charmony Festival as a beacon for the universe's attention. Dreamers and wealth beyond measure will pour in, far more than ever before. And for the first ever Holy Grail War, what story could be more compelling than the wish of a nobody coming true? I get it now. Don't worry, Mr. O.T. I won't let you down. As a lone, but I'm not gonna lie, Mr. O.T. Just now, during that broadcast, I saw someone who's dragged me down to rock bottom more times than I can count.
Let me guess. You mean that nameless from the Astral Express? Oh, yeah. In terms of pure strength, the old me couldn't compete with that monster and his crew. But the person I am today, I'm not the same man I was back then. As a master, survival hinges on using your summoned heroic spirits, your servants, wisely, and utilizing their noble phantasms. Isn't that correct, Mr. Rekka? While the Holy Grail War is ongoing, please address me as Greedy, producer. Actually, during this war, he should call you by the code name Assassin. You're right. In the current Penacony, the name Greedy carries no weight. Best not to bring it up. You got a chance at a second life. It's best to let go of fragile pride, old friend. Names tie you to your past. They also expose your weaknesses. A wise competitor hides their true self from the opposition. Listen up. I had to offer him film credits and the chance to experience a heroic spirit's memories just to convince that director to act as your vessel. You've always dreamed of creating a masterpiece that would shake the world and cement your name in history, haven't you? On that point, you go record the stories of the participants in this Holy Grail War and help this ambitious young man by your side fulfill his... Following my master's command, my noble phantasm has already been trained on those you invited. I can show their movements to you both in real time. Well done, Assassin. With an ability like this, we're sure to stay ahead of the competition. The participants who have accepted the invitation and plan to join the Holy Grail War are already under my noble phantasm's watch. So, producer, time's ticking. Let's hurry and check out the other participants. โอเค นี่เหรอหน้ามึง โอ้โห แค่ท่าเดินมึงก็ตลกแล้วไอ้นะเดี๋ยวนะเอาเวนจูรีเหรอ กับประเจกกู But what's even more Penaconian is this omnipotent wish-granting chalice. Oh, listen to that. Doesn't it sound like a cheap business scam? Only someone from a backwater place like Eurilo 6 could be fooled by a trick like that. Madam Jade. Now don't tell me you're actually trying to figure out what kind of game this old... Fascinating. Well, people with real power wouldn't waste a second of their time on something like this. I mean, who would lower themselves just to entertain him? And if this so-called Holy Grail turns out to be nothing but a marketing gimmick? So, you believe this omnipotent wish-granting chalice might... So does that mean you're interested in accepting the invitation? Well, placing your hopes and dreams on some unknown Holy Grail. It's like dousing yourself in oil and diving straight through a ring of fire. Doesn't look promising. But it'll be one hell of a show. I knew it. Penacony and I just can't seem to stay apart. But I have to say, the way they mark the participants...
As you wish. Wait, you're telling me the Strategic Investment Department is joining too? What's wrong, Mr. Scott? As a member of the Marketing Development Department, their rate shouldn't. That's right, Mr. O.T. Besides, with you backing me up, even Louis Fleming... Let's just let Louis Fleming rest. Mr. Scott, the IPC is just one of many choices in this vast cosmos. Sometimes you need to fight for your own shot at greatness. I've got high hopes for you. ไอ้นี่แม่งโคตรได้เปรียบแต่กูว่ามึงก็แพ้อยู่ดี ถ้าให้กูเดาวนะไอ้นี่ก็แพ้อยู่ดีขนาดมึงสามารถ Mr. Pom Pom, it's been a while. Now that's forking hilarious. เดี๋ยวนี่มันโบติกไม่ใช่เหรอ I know my identity's a little touchy, but it sure has been a while since we last saw each other. Not since that monkey raised hell here. A true singer doesn't only perform for the ones who can afford front row seats. But you, Mr. Boothill, your appearance here means something big's about to go down again in Hey now, don't go making me sound like some kind of walking disaster siren. You've heard of the Holy Grail War. Wait, are you telling me you're joining the Holy Grail War? Oh, why do you sound so shocked? Am I not supposed to? That's not what I meant. Or maybe that is what I meant. As far as I know, only the family heads, IPC execs, and the Astral Express crew received invitations to this. And ain't I Pom Pom, a member of the Astral Express? That's not what I'm saying. Relax. I'm just messing with you. For some reason, that old man went and sent an invitation to Dreamflux Reef, too. Micah figured things might go down. So, he sent me the invite. Said I might be interested. I see. So, Mr. Micah's asking for your help in his own way. Makes sense. I mean, after all, I'm a two-time hero of Penacony. Sunday, the monkeys. Gum my stupid mouth. Why'd I bring that up? Sorry. Listen, I don't care about any muddle-fudging Holy Grail, but... Yeah, I get that feeling too. Summoning dead guys from their graves to duke it out, winner takes all. That sounds like something those IPC shirtbags would come up with. No heckin' way I vibe with that kind of setup. But, since I took Micah's request, I gotta see this through. Alright, time to get prepped. Up next, per the invite's instructions... That guy? That's the wanted criminal Boothill? Mr. O.T., sir, can't you revoke his qualification? Letting a criminal join the Holy Grail War is way too dangerous. What if he wishes for every... Kid, you're basically admitting you think that cowboy is going to win the whole thing. Where's your confidence? Once you accept the invitation and are branded with the command spells... Then we should send out the bloodhounds and take that criminal down immediately! But Mr. Boothill wasn't wrong, was he? He saved Penacony twice before. If we jump the gun and hunt him down now... Why are you so scared of this guy, Scott? Let's just say there's some personal history. He's got a... Then isn't this your perfect shot at vengeance? Win this war, and you can bring that cocky cowboy crashing down yourself. Don't worry, Mr. O.T. Forget a small fry like Boothill. If the traps are set right, and the... Good. เป็นการพูดแล้ว That ruthless streak of yours reminds me of my younger days. Who the heck keeps tossing garbage around? The next passenger Pom Pom catches littering is going to have to write down the train's sanitation rules. Huh?
The first Penaconian Holy Grail War? Inviting the Astral Express to join? Sounds like the kind of spectacle that might interest you. Seems like he's not around. Maybe I should pass this to March and Don Hong instead. Wait, why is there graffiti on Pom Pom's hand? Ugh, it won't come off. Who's behind this prank? The world's turned upside down. Even the animals on the Astral Express can enter this tournament. Mr. Odie, should I take care of this first? No need. Letting a contestant like them compete just makes things even more interesting. The stage is set, and the characters are all in position. But, Master, for you and me, this Holy Grail War... Yeah, the competition this time is no joke. No, what I mean is, if you look at the backstories of the participants, they generally fall into 3 categories. Those who are in direct competition with your department, those who have a personal grudge against your department. In other words, from a narrative standpoint, every single participant we've identified so far is likely to target you first. It's us. You call that a complication? Like I didn't already know everyone here has a bone to pick with me? A little personal wisdom. Not everyone is your enemy, kid. Learn to separate conflict of interest from personal vendetta. And the key difference? The first one can be negotiated. The second? You'd deal with the personal vendettas first. Much appreciated, Mr. O.T. What a poetic twist. Old rivals, now destined to settle the score on the Holy Grail War's stage. Lucky for me, I drew the best possible card. Assassin. With your noble phantasm, we... That said, knowing your opponent's next move isn't enough. It's like having a script but never actually shooting the film. Let me remind you, Master, your least favorite Nameless is preparing the rich... Nameless? I gotta take care of you first. Can't have any... Next up is the moment we've all been waiting for. The Nameless will step into the summoning circle, chant the spell, and summon one of the greatest souls in Penaconian history. Who will it be? The legendary Dreamweaver Glocks? Or perhaps the first Bloodhound? Let's find out! The stage is set. Now step into the summoning circle and begin the ritual. All right, let's begin. Heed my words. My will creates your body, and your sword creates my destiny. If you heed the Express's whistle and obey the crispy, crumbly pom-pom pie, then answer! I have not come to bring all the good in the world, but I am fated to perish. 7 souls flowing from the Ember Lord's stony heart. Come forth from the circle of binding, guardian of the scales. So, where's the servant? Where's my servant? Oh, I wish I could capture this pathetic little moment of yours and pass it down as a family heirloom for generations. I was actually worried you'd luck out and summon some terrifying servant. But turns out, you're just plain cursed. Compared to you, even I seem less of a lone wolf now that I have a servant. Maybe I should let you borrow the title for a couple of days. You think you can take a cheap shot and beat me just because my summoning failed?
Listen up, lad. Let me teach you why rules matter. This is the Holy Grail War. Having a servant versus fighting alone? That's the difference between wearing power armor and charging in shirtless. Let's not waste time. Your summoning ritual just flopped. This is the perfect moment to serve you every ounce of humiliation you once dealt me, with interest. But hey, I'm a fair guy. Since you failed to summon a servant, I won't use mine to beat you either. Boys, go get 'em. มึงอีกแล้วกูว่าเรามาสู้กับไอ้ตัวกระจอกอย่างพวกมึง Specialist Scott! You never said the enemy was this strong! This is way out of our league! Don't forget to file my overtime pay! ไอ้เหี้ย You idiots! Hold the line! In position. Until everything burns to ashes! This isn't fight to live! Set the seas ablaze! Did the rhythm get dreams do come true? The mood is. Let the show begin! Step up, let's see. Nice, like my friends. Indulge yourselves! Fight to live! These useless mooks are even worse than I thought. Anyways, just fall back for now. Scott! That's all you've got? Guess it's my turn to hunt you down now. You really had the guts to chase me down, huh? What a shame. Your Holy Grail War ends right here. Target is in position. Ready, assassin? Ready to roll, producer. A blood-splattered interstellar slasher comedy. What are these things? Just some disposable extras. Nothing special. Watch your mouth. They're very valuable to me. Until everything burns to ashes! Fire set the seas ablaze! Fight to live! Stay in step. Let's improvise. Set the seas ablaze! ต่อแกตรงนั้นเลยไม่ค่อยแปลอะไรเท่าไหร่ Fight to live! Set the seas ablaze! The mood is set. Let the show begin! เนี่ยผมเป็นทีต่อแล้วกูเลยไม่ค่อย There's more to life. To your position. Dreams do come true. That's what you got? Fight to live! Until I yell cut. These extras will keep performing forever. If I can't kill you, I'll exhaust you! Grace and elegance. Every petal, all will be swept away by the wind. Who the heck are you? Stay in step. Let's improvise. ออกกับอาร์เชอร์ That spear! What just happened? It wiped the field! เอ้ยไม่ใช่ดิจำชื่อไม่ได้ Don't tell me this guy's your servant! Assassin, do something! Someone's crashed the set, producer. I'm not built for frontline combat, and that guy is bad news. So, how about we take the smart approach and run?
ที่มันไม่พูดเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษปะอาจต้องแบบไอ้นี่ Unfortunately, no. It was completely destroyed. But there are still survivors. I have a friend from there, Guinevere. She's got an older brother named... Come on! I'll take you to try the local specialty, Halovian winged burgers. สงสัยคงต้องไปปรับไอ้นี่แหละปรับเป็นเสียงภาคญี่ปุ่นละเพราะกูรู้สึกว่ากูไม่น่าได้ฟังอะไรทั้งนั้นนะดูทรงละเดี๋ยวขอปรับเป็นภาคญี่ปุ่นหน่อยละกันนะว่าจะปรับยังไงวะ I've always been a gambler, teetering between bad luck and incredible fortune. But even for me, this draw of the cards is... Still, I have to say, I kinda like your servant. A partner who plays by the rules and knows his boundaries. I'd take that over you schemers. Oh, no doubt he's an incredible servant, but... Who exactly are you in Penaconian history? Oh, looks like, just like your servant, he's from another world. Oh, forkin' hell. So, 2 outsiders. Summoned 2 more outsiders. Man, all I asked you to do was a little recon. How'd you end up... Oh, fork, gray hair. That's one of ours. Why the heck were you fighting him? Guess we'll have to clear up that little misunderstanding when we meet. You said his heroic spirit is like you guys.
Are you guys often summoned into worlds that aren't your own? Okay, what do you mean by a wrong Holy Grail War? Do you mean that in your world, the Holy Grail War is a common ritual, but in our world, old Odie completely botched the process? Well, that makes things simple. We just find the muddle fudger behind this Holy Grail War and He's texting me now. What the fork? These What? Already hitting you up for revenge? Nah, he wants us to meet at Clock Studios theme park. แต่ตอนเนี้ยที่กูอยากรู้คือกูจะเปลี่ยนภาษายังไงเนี่ย I thought a heroic spirit would look... This isn't quite my true form, but I'm afraid this is the only way I can appear before you. Summon at your request. I am... Castor. I would of course prefer to be honest with you, but every time I try to say my own true name, it turns into this. Dissonance? But that's your name. It was. But it's been trademarked. Just call me Robin. I'm not used to being... Miss Robin. I'm sorry if this isn't what you were hoping for. I'm just a faded star from the age of dreaming. A piece of dead skin in an industry that sheds its past without a second thought. I was brilliant. Once. Who was I? Well, maybe you'd find the answer buried in some old, forgotten magazine. They used to call me the... I've had even more names. But ever since I first stepped into the limelight, I've never had my own. Not even in death. Not even now. When I've been dragged from the grave to perform on this new world's old stage. Every time, but it's my name. My name! I'm sorry. It's okay. Let it out. I get it. Sometimes I want to lose control too. When we're on stage, under the spotlight, since you can't use your real name, what should I call you? Castor. That's the title the Grail assigned me. No, I don't like that. I want a name you chose. Thank you, Miss Robin. Funny. I don't remember being this emotional when I was alive. Maybe my fractured spirit origin is affecting my... no true name. No noble phantasm. Just this ridiculous talent for theatrics. But you want to win? To me, the only real victory is making this war disappear. And that's something weapons can never achieve.
But people always remember the ones who win wars, never the ones who try and end them. Whether you want to end this war or win it, you're going to need allies. No performance is complete with only the lead on stage. I know. I was just thinking the same thing. Out of everyone in this war, there are at least 2 people I can trust. I've already invited one of them, and I plan to lay everything on the table for him. All right, enough about that. Let's find something to eat. Listening. Almost there, Saber. Up ahead is the Dreamscape fast food โอ restaurant. เค ขออนุญาต ปรับเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ปรับไงวะ แป๊บหนึ่งนะครับทุกคน ผมขออนุญาตนี่แป๊บหนึ่งนะครับ น่าจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่ง แป๊บหนึ่งนะครับทุกคน ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดทรัพยากรนี่อยู่ทุกคนอันนี้นี่คนกำลังดาวน์โหลดทรัพยากรภาษาญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้รอไปก่อน มาแป๊บมารอภาษาญี่ปุ่นหน่อยสำหรับเพื่ออันนี้เผื่อได้ไม่รู้ว่าได้ไหมไม่ได้ก็ช่างแม่ง Yeah.
ได้ขอสงบนิ่งมาเฉย いらっしゃいませ。ご注文はどうしますか？あら、我らがスター・オブ・ザ・フェスティバルじゃない。あなたも聖杯戦争に参加してるのよね。もう2までってどういう意味？ドリームリーフって情報が早いのよ。お隣のそちらが召喚した英霊ね。ねえ英霊さん、あなたもピノコニーの歴史上の人物なのよね。申し訳ありません。聖杯戦争において神明は極めて重要な情報のため教えることはできないんです。แปลว่ากูไม่สามารถอันนี้ได้เลย そうなの。大事なレシピを秘密にしておくのと一緒ね。ところでこちらのお店の看板料理は何でしょうか？ドリームリーフが初めてなら転換手羽バーガーをおすすめするわ。他ではまず食べられない美味しさよ。うちのパンとその他の食べ物は全て純粋な有機極域農地で作られた原料を使ってるわ。それらが育つ土壌には有害な感情が含まれていなくて。ผมจะค่อยเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็ต่อเมื่อหลังจากจบเฟสนี้นะ ではその転換手羽バーガーを。よし、100個くれ。ええ、かしこまって。100個？本当に？今の彼女には何よりもエネルギーの補給が必要だから。量も量だから少し時間をいただくわね。ちょっと待っててちょうだい。そういえばセーバーは聖杯に何を願うつもり？幸運にも勝利をつかむことができたならこの話は後にしましょう。マスター、サーバントが近づいてきています。転換手羽バーガーを2つ、それからスーサ水を2本。ノーツガールさん、これでいいかしら？ええ、ですが落ち着いて食事を楽しめそうにはありません。すぐそこにサーバントがいます。お久しぶりね。ノーツガールさん、こちらが先ほど話した信頼できる友人よ。マスターのご友人でしたか？เดี๋ยวมาแล้วよし。ปรึบมาต่อ店主さん、こちらのお二人のお題は私が持つわ。それから静かに食事ができるよう手配をお願いできないかしら？ええ、料理を持っていくとき以外邪魔が入らないようにしておくわ。そちらのサーバントさん、少し殺気を収めてはいかがでしょう。いつまでも剣に手をかけているとなると、我々は今聖杯戦争中です。あなたたちがマスターに敵意を持たないと確信できるまで。お話中ごめんなさいね。ご注文の料理をお持ちしたわ。喧嘩するならお腹いっぱい食べてからでも遅くないでしょ。とりあえず食事にしよう。賛成です。こんなに注文していたの？お腹いっぱいになって二人とも落ち着いたみたい。やっぱり食事の席は話し合いの場にぴったりね。気にしないで。空腹が満たされた人の幸せそうな笑顔を見るのが大好きなだけだから。セイバーさん、
ピノコニーの歴史上にあなたのような人がいた覚えはありません。それもそうでしょう。私はピノコニーの人物ではありませんから。もっと言うと、あなたたちがいる世界の歴史にも存在しません。お話の意味がよく見えないのだけれど。私は別の世界に存在した王国ブリテンを治めていた騎士王です。ピノコニーの歴史には存在しません。そのため本来であればこの地の聖杯戦争に召喚されるはずはなかったのですが、しかし今回の聖杯戦争には少なくとももう一機私と同じ世界から来た英霊がいます。初歩的な質問で申し訳ないのだけれど、あなたたち英霊は一体何者なのかしら。英霊とは歴史に名を刻んだものです。そうひとまず解釈していただいて構いません。聖杯の召喚に応じ、英霊は魔力で構成された肉体で限界します。また生前の逸話をもとに再現された切り札。魔力と宝具とは何なのかしら。この世界は神秘が極めて希薄な場所のようです。私の知っている魔術も大半が力を発揮しないでしょう。ですので今回の聖杯戦争はこれまでのものと大きく異なっています。私の体を構成しているものは魔力ではなく別の基礎的な要素のようです。それからそちらのノーツガールさんは、生前の私は偉人とは程遠い人物でした。英霊として召喚されたことに私も驚きを隠せません。セイバーさんのように頼もしくもなければ自分の神明さえも失っています。私のような力のないサーバントがマスターのために一体何ができるというのでしょう。ノーツガールさんだとしても英霊として聖杯に召喚された以上、あなたは自分の物語を歴史に刻んだことを意味します。それに聖杯戦争において英霊の力は勝利を目指す上での絶対条件ではありません。ええ、その通りだと思うわ。以前兄様がこのように話していたことがあるの。ピノコニーに伝説はあれど英雄はいないと。兄様からするとピノコニーの歴史に名を残す偉人も伝説に登場する英雄も、その姿は後世の人々が脚色したものに過ぎないそうよ。それらはショーウィンドウに飾られた退屈を紛らわすための商品で、夢でさえリアリティショーの景品になり得てしまう。けれど今この瞬間、他の世界から来たセイバーさんも過去から来たノーツガールさんもちゃんとここに存在している。決して誰かに脚色された商品ではないわ。マスター、慰めてくださってありがとうございます。ですが神明が封印されている以上、セイバーさんはおろか他の敵からあなたを守ることすら難しい状況。夢を叶えるとなればなおさらです。私はオーク家に残された唯一の指導者であり、調和の調律師よ。あなたが思うほど脆くないわ。それに今さら聖杯に託すような願いなんて持っていないの。
เวนโบว์マスター、一体何を言っているのです？聖杯に託す願いがないなら、なぜ霊樹を受け入れ召喚人を使って私を呼んだのでしょうか？私も最初は半信半疑で参加を決めたの。この胸にある漠然とした願いを叶えられるんじゃないかと思って。風あげようとしたわ。でもそれは失敗し、贖罪の道を歩むことになった。ตืดตืดตืดตืดตืดตืดตะกี้กูงงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นあの儀式がもたらした影響は今もピノコニーの人々の心の片隅に残っている。できることなら聖杯の力でそういった方たちの傷を癒し、兄様が犯した過ちを償いたかったの。でもその考えは間違っていたみたい。ノーツガールさんを限界させた聖杯には何かしらの力がある。そんな得体の知れないものに漠然とした願いを託すのは危険極まりないことだわ。誰のためであろうと、私の願いは独りよがりなものよ。それは兄様が願っていたことと何も変わらない。ごめんなさい、ノーツガールさん。あなたを召喚した瞬間、私は理解したの。自分が行おうとしていることの意味をね。ピノコニーの人々はエナの夢に救いを求めるほど弱くないし、私ももちろん聖杯に願いを託すべきじゃないと考えている。それよりも今はオーディさんが聖杯を利用して何をしようとしているかの方が気がかりなの。この聖杯戦争に不審な点が多いのは間違いありません。私のいた世界では聖杯戦争はもともと魔術師たちの儀式でした。พูดไม่ได้เพราะกูそのไม่เคยดู神秘เว性をทเบอร์保ってこそ奇跡を起こす力が生まれます。พูดไม่ได้เพราะกูไม่ได้ดู しか เซ し เบอร์ไงเพราะงั้น あ เลยแบบ のオーディไม่ได้さんは主催者でありながら儀式を大々的に喧伝した。このように神秘性のかけらもない儀式は本来成立しないはずです。คือแม่งจัดไปแล้วด้วยเพราะงั้นแม่งก็เลยจำเป็นก็ต้องเล่นตามน้ำไปด้วย。これまで幾度か聖杯戦争を経験してきましたが、今回のようなものは見たことがありません。ですから慎重を期すべきかと。マスターはどのように考えますか？ええ、そうね。私の知るオーディさんなら何があってもこういったイベントを中止しないでしょう。คนที่มีเงินมหาศาลมักทำอะไรだからできるだけนั่นแหละ多くの参加者を集めて同盟を結びたいの。この聖杯戦争の本当の目的、そして聖杯の力の本質がわかるまで安易に願い事をしないようにね。オーク家の後継者は実に優秀なようです。ですがその同盟計画はいささか考えが甘いかと。聖杯戦争に参加している以上、きっと誰しも叶えたい願いを持っているはず。อะไรก็เกิดขึ้นได้。また最後の勝者が決まる前に、あなたの信頼する友人とそちらのセイバーさんが私たちに刃を向けないという保証もありません。とはいえ今はひとまず指示に従いましょう。無論他のサーバントと交渉している間に状況が変化するようであれば話は別ですが。
ブートヒルからメッセージ？ずいぶんなかったらしいな。私のところにも届いているわ。一斉送信みたいね。บูฮิวกูส่งข้อความว่ะโอ้โหอะไรเนี่ยมึงส่งอะไรมาบูฮิวโอ้โหเฮียอ่านยายแล้วกูดูดิอะไรวะเนี่ยแม่งสวัสดีคุณบุญฮิวใส่ดูรูปเย็นให้ดูกันเชี่ยอะไรวะเนี่ยใช่มึงจริงเหรอเนี่ยกูว่าเอาเวจูรีแน่เลยที่เขียนอย่างเงี้ยこのメッセージ、本当にブートヒルさんからかしら。内容はともかく、ブートヒルさんはそもそも文字を打つのにあまり慣れていなかったと思うの。ましてやこういった格式ばった文章となると。どうやら殺し合いはもう始まっているようですね。やはり平和とは戦争の幕間に過ぎないのですね。そのブートヒルさんももしかするとすでにやられているかもしれません。โอ้โหนำหน้าอย่างมันเนี่ยจะถูกกำจัด。いいえ、彼は腕の立つ方だからこんなに早く負けるなんてありえないわ。きっと誰かが彼のスマホを使って私たちをクラークフィルムランドに誘い込もうとしているんじゃないかしら。それにしても随分と丁寧な招待状ですね。誘われたのであれば応じるのが礼儀というものでしょう。ええ、私もそう思うわ。それに今行けばブートヒルさんを助けられるかもしれない。どうかしら。私もそう信じているわ。いずれにせよこれはブートヒルさんと手を組むきっかけとなるはずよ。นำหน้าอย่างมันนี่นะจะแบบอันตรายใส่相手は罠を張っているでしょう。しかしそのリスクを負ってでも救援に向かわなければ我々は2人の盟友を失い以降の戦いが不利になる恐れがあります。よし、早速行こう。ったく、待ち合わせ場所はここで合ってるよな。あいつどこほっつき歩いてやがるんだ。ว่าไอ้คนพิมพ์ใส่มึงเนี่ยไม่น่าใช่กูแล้วแหละดูทรงน่าเป็นคนอื่นแล้วมั้งいや、なんか妙だ。まさか俺らが来る前に誰かにやられちまったなんてことはねえよな。率直に言ってあのセイバーをたやすく倒せる実力者がここにいるなら私たちでは太刀打ちできないだろう。ひょっとしたらカンパニーの人間が一緒にいるのを不審がってるんじゃないかな。それで物陰に隠れてこちらの様子を伺ってるとか。なんだ、君たちはかつて敵同士だったのか。昨日の敵は今日の友だってこともある。そうだろカーボーイ。カンパニーの人間はともかく一緒に視線をくぐり抜けてきた俺のことは信じてくれたっていいだろ。
こっちは何も企んじゃいねえ。そろそろ顔を見せたらどうだ。声を張っても無駄だろう。ここに来るまでにいくつか可能性を考えはしたけど、どうやら最悪なのが当たってしまったようだ。どこぞのラブリーがこの巡回レンジャーを騙そうとしてるってわけか。おい、愛に飢えたベイビーたち、耳の穴かっぽじってよーく聞きやがれ。あんたらが何者で何を企んでるかは知らねえが、逃げられやしねえぜ。さっさと姿を見せたらどうだ。生まれ変わった時にもっと早く出てればよかったって後悔する前にな。聞いたか？出ていかないと生まれ変わった時に後悔するらしい。さすがはカンパニーに高額な懸賞金をかけられ指名手配犯だ。เสียงสกอตในภาษาญี่ปุ่นแม่งดูดีกว่าในอังกฤษดีกว่าไอ้อังกฤษกับเด็กน้อย恐怖のあまり内臓まで震えてしまった。เอาจริงๆเสียงสกอตในภาษาญี่ปุ่นอ่ะแม่งดูแบบอารมณ์แบบวัยรุ่นไปทางผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นของอังกฤษแม่งคืออารมณ์เด็กน้อยไปทางวัยรุ่นเลยお前の隣にいるのは銃の赤心のアベンチュリンさん。なぜカンパニーの重役がそんな指名手配犯なんかと一緒に。แอบอึ้งละสิเรานะもしそこのカーボーイの人質になっているのなら瞬きで合図してくれ。それともまさか二人は友人なのか。カンパニーの重役が指名手配犯と結託。アサシン、この素晴らしいシーンをしっかり撮っておいてくれ。君のサーバントはミスター・レック。いや、よく見ると雰囲気が少し違う。おい、レックの隣にいるやつ、カンパニーの制服を着てるが。僕の顔を知ってる社員はツガンニアの砂漠の砂よりも多いんだ。彼が誰なのか知ってるわけもないだろう。たとえ銃の赤心の一人であっても怖くはないぞ。戦略投資部がいくら偉かろうとうちの部門をどうこうできるわけないからな。聖杯を勝ち取ったら全員私の言いなりになってもらう。ひざまずいて聖杯を使って鳴き声の真似をさせるとはなんともったいない。ところでオーディさんは君の部門にも招待状を送ったのかい？ピノコニーに派遣されたその部門の社員はごくわずか。おお、私の名前を聞いたことがあるのか？いや、ただの一般社員の名前をさすがに覚えてはいないよ。お高く止まっている重役たちは底辺社員を気にかけたことなど一度もないのだろうな。たった一つの指示で私を泉州という野蛮な地に飛ばしたと思ったら今度はピノコニーと来た。最初はいい仕事だと思ったがまさか下を向いてピピ詩人たちとの商談に明け暮れることになるとは。おかげで首の痛みも悪化してしまった。だがそれらも全て過去となる。アベンチュリン？さあ、お前の宝具で私に勝利を捧げてくれ。ようやくこいつのサーバントとやり合えるってわけか。あじゃ戦闘準備だ。なぜそうも危機としている？撮影は始まった。役者たちを位置についてくれ。さあカメラを回してあの時代に戻ろう。ザ・サイレント・ホラーショーアクション。
顔が見たかった私にもて遊ばれるその間抜け面がそれはもちろんこの私が主役だからだお前らのような脇役とはわけが違うああこの恐怖に満ちた上映会でおっとすまない忘れていたアサシンのホームの中では誰もこのスコートのテリトリーに入った以上そう簡単に逃げられると思わないことだ声も当てられてない脇役は黙っておけ観客たちの時間の無駄だそれでは第一幕アクションนำแสดงโดยสกอตอี
สยองขวัญแต่เสียงอย่างเงียบアサシンバカかお前は。なぜ神名をばらした。英霊にとってそれは弱点のはずだろう。เกี่ยวเวนกูยังโอ้โหเร็วลองใช้ดีๆก่อนเดี๋ยวมันใช้ได้ป่ะโอ้ไม่ต้องที่ดีนั่นแหละให้ดูก็รู้แล้วใช่ป่ะดีอะไรเอาว่าหาไม่กันเดี๋ยวปิดก่อน逃げようとしたって無駄だぞ。私はこのホラー映画の主役だ。見ろ、私のチェンソー。アサシンの力のおかげでこの毒の無駄なチェンソーは必殺級の斬撃を瞬時に3回も放て、チェンソーで2本だ。計6回だ。私の危険転送返しの前ではたとえ羽を生やしたところで逃げられはしない。テンポが乱れてアドリブで生きるために研究の価値よ燃やし尽くす。私は
เปิดได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะนี่กูเดินมั่วจนกระทั่งมาถึงตรงนี้เลยเหรอ
ตามนั้นทุกคนออกไปก็เช็คเครื่องถูกหรือเปล่าไปต่อยรถดิเดี๋ยวมันโอเคมาละทุกคนพอดีว่านี่อยู่グレイディ、これが私にくれるというより強い力か。個人的な恨み？お前のせいで動物の鳴き真似を何とさせられた。降格もしたし出向も。お前もその隣にいる脇役たちも笑っ力がみなぎってくる。体が分裂していくぞ。
人ども、恐れおののけ。影の中、夢の中、そしてお前の後ろ。お前を倒す方法など7つのだぞ。力となることを見せてやる。すぐ追いつく。被爆。全てが燃え尽きるまでファイアフライを燃やし尽くす。生きるために。よく見せてくれ。コラボスタート。ペースを合わせるぞ。ドリームカムトゥルー。生命さあ存分に味わえ。その戦い方はどうかと思うぞ。そういうお前口先ばかりじゃない。さっき手痛くやられていただろう。今日私たちがここに集まったのは命を捧げぎっしりあの足手まといどもがいなければ真の一匹狼は単独行動をするものだ。集まるだけではお前ずっと後ろに隠れていただろう。このグレイディ、聖杯が欲しくないのか。今すぐシナリオを書き直してセットを変えろ。奴らを叩き潰せる力をよこすんだ。おい、グレイディ、裏切るつもりじゃないよな。私はお前のマスターだってことを忘れるなよ。私がレイジを使えばお前なんか。โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม